Leero njagala tutunulire kye bayita EGR system, tulabe kye bayita OBD EGR Relearning n'emigaso gya EGR ku motoka. Eno Nissan X-Trail MR20 2.0cc engine. EGR eno in full oso kiyita exhaust gas recirculator ekola mulimo ki. EGR baziteeka ku motoka okuyambako bintu bibiri. Ekisooka reducing pollution, ekyokubiri lowering temperature za engine, ekwata part of the exhaust gases nezidirecting neziza mu chamber za engine. Since you all know exhaust gases ziba inert, ziba oxygen mutini, so kati wozikomyawo mu engine zigenda kulowalinga peak combustion temperature, so kati temperature mu engine tejja kuba waggulu. N'ekirala okulowalingako temperature kiyamba because inlet air eyingira mu engine ebamu nitrogen mungi. Kati nitrogen wa reacting ne oxygen at very high temperatures ezibeera mu engine forming harmful gases nga nitrogen oxides. Ate zo gases wezingira environment ziba za bulabe. Kati that is why bateekako EGR system eno. Era kweno Nissan osobola ogiraba wano. I think you can see this valve. Kano ke ka valve akabikula n'okuclosinga EGR yo eri wano eno. Eriko this valve. This is the socket for the valve. Let me put it back. Kati EGR ebaako oluseko oluva eno kwekizozi tyeri ne luyingira wano, empewo ne bagikozesa okuyingira munda. Kati wotekangako machine ebisa bisinga EGR ziba n'ebizibu, era kodi esingo gyaziraba from P0400 to P0408. ezo kodi ziba za EGR system. So kati ekirala tulabe what is EGR Relearning. Oba olina machine ng'omaze okureplacinga either valve obanga ogyeyo EGR nogicleaninga, so singa wogizaako okola kye tuyita EGR Relearning. Kino kibanga kugamba computer ya motoka nti nkoze replacement, era computer yetegereze when the valve closes and opens nga yayingiza exhaust gases okujja mu engine. Kati ebintu ebisinga okutta EGR eno butavuga nnyo motoka. Ebisa ebisinga omuntu oba emotoka ye togivuga nnyo, exhaust gases zisobola okwekwatira mu EGR ne zikola kind of carbon. Carbon eno n'agiblockinga, era emotoka ye ejja kuba n'ebizibu bingi, ejja kupipira, ejja kukola ebizibu bingi nnyo nnyo.